Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session. If your level is B2 and you want to improve vocabulary, you want to learn new sentence formation, something different from B1 level. Till B1 you have learned a lot of structure in a very simple manner, simple form, simple verbs, how to speak and how to write simple, easy. But now we learn advanced level, B2 level, structures, sentence formation, of course vocabulary, verbs, adjectives. So let's begin with the class. In the first sentence, we'll see comparison also some between. Okay, how can we write this sentence in if we were in B1 and now in B2 level, how it can be written. So first sentence we have like the sentence wir produzieren die Produkte schnell. Wir produzieren, we produce the product quickly, schnell. Normal, B1 level. But if you are in B2, wir beschleunigen die Produktion. Wir beschleunigen die Produktion. Beschleunigen, etwas schneller machen. To do something faster. Hasten. Okay, quickly. So wir beschleunigen die Produktion. That's the way you learn. Meaning is same. If you see both the sentence, meaning is same. दोनों का मतलब सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन ये B2 लेवल में लिखेंगे वी आर beschleunigen. कोई भी चीज़ फास्ट, क्विकली, जल्दी से करना, beschleunigen. और नॉर्मली हम बोलते हैं schnell, schnell machen. ये डिफरेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस, ich möchte eine Beschwerde erheben. ये मैंने नॉर्मल B2 लेवल में इस तरह से ही लिखते हैं हम. Ich möchte eine Beschwerde erheben means I want to make a complaint. I want to raise a complaint. I want to lodge a complaint. मेरे को कंप्लेंट रजिस्टर्ड करानी है. Ich möchte eine Beschwerde erheben. एक कंप्लेंट, टू लॉन्च अ कंप्लेंट. hat mir große Beschwerde gemacht. इसका मतलब क्या है? He had given me lot of trouble. To create trouble, troublesome people, ना trouble create. कुछ there are people who create trouble for others. दूसरों के लिए परेशानी करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. तो hat mir, डांटी. hat mir große Beschwerde gemacht. Is there anyone who has done this for you? Write one sentence at least, not the name, sentence. hat mir große Beschwerde gemacht. So meaning, you can see difference. The word Beschwerde, complaint. But here, Beschwerde erheben, to lodge a complaint. You got a service or you have participated in some activity and you have taken a service but you are not satisfied. So now you want to lodge a complaint. Now, Sie möchten eine Beschwerde erheben. Hotel service. You are not satisfied. So you want to say, ich möchte eine Beschwerde erheben. Gegen Hotel Service. Gegen, against. Gegen Service. Against service. Next. Sag mir Bescheid, ob du morgen kommst. Or give mir Bescheid. Sag mir Bescheid. Give mir Bescheid. Give me confirmation. Tell me confirm. Are you coming tomorrow? मुझे confirm बताओ. Sag mir Bescheid. Give mir Bescheid, ob du morgen kommst. Whether you are coming tomorrow, give me Bescheid. Give mir Bescheid. Geben Sie mir Bescheid. Sagen Sie mir Bescheid. और ich möchte Bescheid wissen. I want to know, confirm. I want to know, confirm. मुझे confirm बता दो, मैं जानना चाहता हूँ. Ich möchte Bescheid wissen. Geben Sie mir Bescheid. Sagen Sie mir Bescheid. Ob Sie morgen kommen. Ob wir morgen Unterricht haben. Wann wir fahren. Da bin ich beruhigt. ये स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो. Es beruhigt mich zu hören. I'm relieved. Da bin ich beruhigt. I'm relieved. I'm very relieved. I'm very composed, very cool, relaxed. Now I'm very relaxed. Without any tension, tension free. I'm very relaxed. Da bin ich beruhigt. I'm very calm, relaxed, calm. एकदम शांत. अब मैं बिल्कुल शांति पड़ गई. Es beruhigt mich zu wissen. I'm relaxed to know that you have reached safely home. कई बार बोलते हैं ना, घर जाके जब पहुंच जाओ, घर पहुंच के मुझे कॉल कर देना, मुझे जस्ट मैसेज डाल देना कि हाँ घर पहुंच गए हो. Es beruhigt mich zu hören, dass du gut angekommen bist, that you have reached safely. Es beruhigt mich zu wissen. I'm relieved to know. I'm relieved to know. मुझे जान के अच्छा हुआ, शांति मिली, अच्छा एटलीस्ट तुम पहुंच गए घर. This is the structure. Ich erzähle dir. Normally we say ich erzähle dir. You can say ich berichte dir. Ich melde dir.
That's perfect. Means simple words, I inform you. Ich informiere dich. This normally we use in A to B1 level. Ich informiere dich. Now you can say ich erzähle dir. Or ich berichte dir darüber mehr. Ich erzähle dir darüber mehr, wenn wir uns treffen. मैं तुम्हें और ज़्यादा बताऊंगा इसके बारे में जब हम मिलेंगे. Ich erzähle dir mehr darüber. Ich melde dir. Inform. Das होटल liegt central. सिंपल सेंटेंस liegt, located. होटल सेंटर में लोकेटेड है, सेंटर में, मिडल में. B2 level. This is B1 and now B2. Das Hotel befindet sich im Zentrum. Das Hotel befindet sich befinden. Location, when you are talking about location of something, where this place is located. Das, okay, die Stadt, der Markt, okay. Das Büro, die Firma befindet sich im Zentrum or befindet sich zentral. The verb sich befinden. Bereut, dass nicht kommen konnte. Bereut, ये B2 level. Bereut, he regrets that he could not come. Bereut. Fühlt sich unwohl. Normal we say unwohl, nicht gut, nicht wohl. Normal. Nicht wohl. He is not feeling nice. So he is feeling regret. Bereut, dass nicht kommen konnte. Bereut, dass nicht die Prüfung bestehen konnte. Bereut, dass nicht schwimmen konnte. He regrets that he could not pass the exam. He regrets that he could not swim. He regrets that he cannot drive. Regret, feeling of regret. कोई चीज़ पे आपको पछतावा होना. Bereuen, regret. So that's all for our vocab class. I hope you enjoyed today's session. Like and subscribe. Do follow me. Don't forget to follow me. जरूर फॉलो करना, इस तरह की वीडियोस और मिलेंगी. नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है for our B2 B1 batches. And of course our A1 practice book is ready. If you want to purchase, this is for A1 practice book with answer key. Very good book for A1 beginners level. You can purchase it. Contact us. We'll courier you by post. Auf Wiedersehen. Bye bye. Take care.